So coming to the first question. Okay, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും റൈറ്റ് റോങ്ങോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കറക്റ്റ് ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, കാരണം എൻറ്റമോളജി എനിക്കറിയാം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടഫാണ് മിക്കവർക്കും. അപ്പൊ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തി അതൊരു റിവിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എത്തുള്ളൂ. So even if you have revised or not, even if it is a wild guess, feel free to use the chat box. Okay, let it be an interactive section. Okay, mark ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഇപ്പം ആരും. അപ്പം everyone please participate. Okay, coming to the first question. Okay, here, which of the following statement is or are correct? First statement is sclerotized head capsule minus the appendages is called cranium. Then the abdomen have intersegmental membrane called conjunctiva. Hardened plate-like structure on head capsule is called sutures. Fourth, thoracic region have dorsal sclerites called notum, ventral sclerite called sternum, and lateral sclerite called pleuron. So the option A is 1, 2, 3. Option B is 1, 2, 4. Option C 2, 3, 4. And option D all of these 1, 2, 3, 4. Okay, so coming to the answer, there are option B പറയുന്നുണ്ട്. Okay, so in that option B, that is only statement 1, 2 and 4 is correct. Okay, so the correct answer is option B. So why option B is right? അതായത് according to you guys, the statement 3 is wrong. That is hardened plate-like structure on the head capsule is called not suture. Instead of sutures, what is that called as? They are called as sclerites. So in this image, you can see that, like the head is composed of many plate-like structure. പല plate-like structure ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെയാണ്, ലൈക്ക് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ മാസ്ക്, ഫേസ് മാസ്ക് പോലെ. അപ്പൊ ആ പ്ലേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ്. ആ പ്ലേറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്യൂച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, then coming to the second question. Here also, which of the following statement is or are correct? Coming to the first statement, the triangular dorsal plate in the 11th segment of abdomen is called epiproct, and the lateral plates are called as paraprocts. Coming to the second point, cement layer is the outermost layer of insect body wall, which is lacking in honeybees. Third, the flexible elastic protein aiding in the flexibility of wing sclerite is sclerotin. Fourth, the hollow ridge-like invagination of the body wall is called apophysis. So here, which statements are correct? And what will be the right option? Any guesses? Anyone? നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാലും ഞാൻ ആരുടെയും പേരൊന്നും റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. I just want you guys to participate. No guesses. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ. Everyone please look into the option number 4. The hollow ridge-like invagination of body wall is called apophysis. Ano? No response. Question കുറച്ച് tough ആയി പോയല്ലേ? Okay, let's see the explanation. Okay, here option A, that is the only correct two statements are statement 1 and 2. That means the statement 3 and 4 is wrong.
Okay, the flexible elastic protein aiding in the flexibility of wing sclerite is not sclerotin. കാരണം സ്ക്ലീറോട്ടിൻ ഒരു റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹാർഡ് പ്രോട്ടീൻ. സ്ക്ലീറോട്ടിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല, അത് വിങ്ങിന്റെ സ്ക്ലീറൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ല. Second, fourth option, that is the hollow ridge-like invagination of the body wall is called apophysis. അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് ബോഡിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവാജിനേഷൻ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് അപ്പോഡീം ആൻഡ് അനദർ ഈസ് അപ്പോഫൈസിസ്. ഓക്കെ, so see, apodeme is a hollow invagination. Similarly, there is apophysis, which is a solid invagination. Okay, ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു കണക്ട് ദ അപ്പൻഡേജസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് വിത്ത് ദ ബോഡി. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻവാജിനേഷൻ. നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോഡീം ഈസ് ഹോളോ, അപ്പോഫൈസിസ് ഈസ് solid. And now coming to the flexible elastic protein, that is resilin. Okay, whereas our wrong option kadana endha sclerotin aayirunnu, karna sclerotin is a hard and tanned protein which is not flexible. Coming to next one, the chitin is a long chain polysaccharide, a complex carbohydrate made of repeating units of N-acetyl D-glucosamine. It is linked by beta 1,4 glucosidic bonds. And what is the chemical formula? Okay, this even if you don't know, I think you can give a wild guess. എന്തായിരിക്കും? Just a try, no? ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വെറുതെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ടോ, നമുക്ക് നോക്കാം. ലക്ക് ടെസ്റ്റ് എങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാം, ലക്ക് ഫേവർ ആവുമെന്നെങ്കിലും. Okay, so the right option is ആരുടെ ലക്കും ഫേവർ ആയില്ല. Okay, the right option is option A. Okay, C8H13O5N. Okay, so repeated unit of this monomer constitute the polymer chitin. Then coming to fourth question, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവാണ് കാരണം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. Okay, thanatosis in insect refers to. Okay, thanatosis is a phenomenon seen in insect. So it refers to option A, reflex bleeding by releasing hemolymph to deter predators. Option B, chemical defense involving secretion of toxic compound. Option C, feign death to avoid detection or attack by predators. Option D, mimicry of surrounding objects for camouflage. So have anyone heard about thanatosis? So I can give a clue. Thanatosis is mostly seen in coleopteran insects. So the right answer is option C. That is thanatosis എന്ന് വെച്ചാൽ certain insect like the coleoptera. Coleopterയിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്ന വണ്ടുകൾ, ബീറ്റിൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ വരാം. അപ്പോൾ when seeing a predator, as a defense mechanism, what these beetles do, they will pretend like they are dead. Okay, they will arrest their movements and they will pretend like they are dead. Basically they are not. It's a kind of a defense mechanism. Okay. Like no predator will prefer a dead insect. Okay, that's a basic law of nature. Okay, so for that, certain insects like some spiders and some insects like coleopterans, they do this. Okay, so it is a defense behavior in insects where the insect pretends to be dead, that is acting like dead when threatened, thereby escaping the predation. Even though the answer you are telling is wrong, you guys be free. Okay, then the fifth question, the study of arrangement of setae in insect is known as trichology, hetotaxy, sclerotization, and the taxonomy.
ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, the right answer is ketotaxi. So what are setae? Setae are bristle-like or hard hair-like structures seen in insects. So basically setae help in taxonomy character. അതായത് നമ്മളൊരു സ്പീഷീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസിന്റെ നോമൻക്ലച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സീറ്റെ. So the arrangement and study of setae in insect is called as ketotaxy. Okay, then sixth question. The suture found between fronds and clypeus is called as option A epicranial suture, epicidal suture, frontoclypeal suture and clypeolabral suture. Again, this is another very easy question. Okay, so the right answer is frontoclypeal suture. And the frontoclypeal suture has another name, that is epistomal suture. So in exam, they can even ask us, instead of frontoclypeal suture, they may mention as epistomal suture. Okay, so where does this come? Is my pointer visible or no? അതായത് ഫ്രോൺസിന്റെ ക്ലൈപ്പിയസിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സ്യൂച്ചർ. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്രോൺസും ക്ലൈപ്പിയസും എന്താണ്? ദേ ആർ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ് അല്ലെ? നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ദേ ആർ സ്ക്ലീറൈറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ക്ലീറൈറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്യൂച്ചർ ആണ് ഫ്രോണ്ടോക്ലൈപ്പിയൽ സ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, മൂവിംഗ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following statement is or are correct? Endoskeleton of insect cuticle providing space for attachment of antennal mouthpart muscles are called as antenna, mouthpart and muscle are called as stentorium. Then option 2, old cuticle rupture along with the line of weakness called as epicranial suture. Third option, occipital foramen is posterior opening of the cranium through which aorta, foregut, ventral nerve cord and neck muscle passes. Fourth option, each abdominal segments are telescopic and they are interconnected by a membrane called conjunctiva. You take your time, read the options and then tell the right answer. Did everyone give up? Tough on a question. No guesses? Okay, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് correct answer. The right answer is option D. That is, all the options are correct. Okay. So when you get question like this, അതായത് നിങ്ങൾ ഇത് റെക്കോർഡഡ് കാണും, നിങ്ങൾക്ക് PPT പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, അതായത് ഇതിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ടൈം എടുത്ത് അത് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും റൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എപ്പിക്രേനിയൽ സ്യൂച്ചർ എവിടെയാ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലേ? ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഈ സ്ലൈഡിലെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നതിൽ you can see a inverted Y-shaped suture that is called the epicranial suture or ecdysial cleavage എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന്. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. Okay, then question 8. Which of the following statement is or are incorrect? Okay, so stress the word incorrect. First one, in orthopteroid type of insect head, the long axis of the head is in right angle to the long axis of body. Second, in coleopteroid type insect head, the mouth parts are directed in line with the long axis of the body. Third, Opisthognathes type of insect head is deflexed as seen in cockroach and grasshopper. Fourth, stylate antenna is seen in horsefly. So what is the right answer here?
എന്താരും ഒന്നും ഇടാത്തത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓഫീസ്തോഗ്നാത്തസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് ഹെഡ് ഏത് ഇൻസെക്റ്റിലാണ് കാണുക? എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? So it is correct. The wrong option is statement is this one. Opistognathus type of insect head. It is deflexed. That is correct. But it is seen in which insects? In bugs. ഈ തേർഡ് ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒഫിസ്തോഗ്നാത്തസ്. ഓക്കെ, പ്രൊഗ്നാത്തസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ഹെഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മൗത്ത് പാർട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇൻ ഹൈപ്പോഗ്നാത്തസ് മൗത്ത് പാർട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, താഴോട്ടായിരിക്കും. ഒഫിസ്തോഗ്നാത്തസിൽ ഡിഫ്ലെക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദ ബാക്ക് സൈഡ്. ഓക്കെ, അതായത് മൗത്ത് ആ ഫ്രണ്ട് ലെഗിന്റെ ഫോർ ലെഗിന്റെ നടുക്കിലോട്ടായിരിക്കും മൗത്ത് പാർട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് ബഗ്സ്.